Imole dé òun náà ló ń dé sójú mọ́ máwòrán yín eléyìí tí iléeṣẹ́ BEDC tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ fún gbogbo àwọn oníbàárà wọn pátápátá torí pé wọ́n fẹ́ súnmọ́ yín wọ́n fẹ́ mọ̀ tẹ́ ńlá kọjá ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì yín kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gangan lórí ètò iná lẹ́tì bù wọ́n gbọ́n torí pé wọ́n mọ̀ pé ọba náà lẹ jẹ́ àti wípé gbogbo okòwò tẹ̀dá bá ń ṣe láyé tó bá sọ wípé tó oníbàárà báwo irú okòwò bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ lójú lọ́mú mi ni èyí ló fà á tí iléeṣẹ́ BEDC tí wọ́n fi ń lù yín lọ́gọ̀ ẹnu wípé wọ́n máa fi yín wípé ẹ ṣe ẹ kú gbogbo ìgbà wọn wọ́n wá ní ká máa fi gbogbo àwọn oníbàárà wọn pátápátá gbogbo àwa múmìnà àti múmìnì òdodo wípé báríkàdì sàlà níbi gbogbo tẹ́ tí ń bá wọn dòwò papọ̀ lẹ́yìn àtúntìdé lórí ètò IBEDC wípé ẹ káàbọ̀ àpòpọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún àṣeyí àṣàmọ́dún tẹ̀mí lágbára ọlọ́run kò níṣẹ́ nìkan kan wa àwa tá a ṣọdún ọdún yìí náà láṣẹ tẹ̀mí tọmọtọmọ tọkọtọkọ lágbára ọlọ́run ọba bá a ṣe wá ń ṣọdún ẹ jẹ́ ká wà báyìí kí ni bẹ́ẹ̀ ni ká kíyèsára nítorí pé iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì bó ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ aráàlú tó òun náà ló jẹ́ ọ̀tá torí pé tá a bá ṣe lò ó já sí pé àwọn àlejò tá a bá ní ẹ jẹ́ ká ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún wọn ẹ jẹ́ ká mọ̀ tá a bá ń ṣe gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ká ń lọ̀ra òun náà láti ní bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé láìlọ́ọ̀nù láti di àwọn wáyà tó ti kọ́ tó ti gbé nínú ilé nírú àsìkò báyìí kọ́. alẹ́lẹ́ abọ́dúnrìn lórúkọ mi lórúkọ ẹnìkejì mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò IBEDC Light Up Imole dé ẹnìkejì mi bò ní. Darling, thank you. Hallelujah. That's been the situation since yesterday. Okay, welcome to the program IBEDC Light Up Imole here on BCOS television. I am Ido Shekoni. It's my pleasure to welcome you to the program. Of course, IBEDC Light Up Imole is a program put together by the Ibedc Electricity Distribution Company, IBEDC, to create a platform to interface with customers, whatever your concerns are when it comes to power supply, be it about metering, payment systems, or maybe you have a particular information you want to get to the IBEDC, or you want to be a whistleblower for the company. You can know how to do that right here on the program IBEDC Light Up Imole Day. And of course, IBEDC celebrates with the Muslim faithful. So wherever it is you are watching us at this time, there's a message from the IBEDC to you. Eid Mubarak, of course, and of course, this is the time when you need to be safety conscious. Whatever it is you do, how you use your power, your appliances in the house, be safety conscious, because when we are alive, that's when we can celebrate. So make sure you are safety conscious as you use electricity, and of course, perform your duty to us as well. Welcome once again. It's our pleasure to have you. Bóyá òkú olówó tàbí wáyà ìdásílẹ̀ àbáwọ̀ bàyẹ̀ jẹ́ kí wọ́n tẹ̀ ìdí wáyà lọ ó wá fẹ́ máa ṣàkóbá fún agbègbè tẹ́wà iṣẹ́ yín kọ́ iléeṣẹ́ IBEDC àwọn náà ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wá yanjú gbogbo àwọn nǹkan ìdòwú. All right, so we're still continuing the trajectory from last week, talking about vandalism. And that's why today our focus is the spate of vandalism and how it affects power supply, safety, and revenue. Oda, wọ́n ní ibi tí a bá rò kò tì sí, ibẹ̀ náà là ń fàbọ̀ sí. Eléyìí náà là ń ṣe bọ̀ láti ìjẹjọ torí wípé wọ́n ní gbọ̀ngbọ̀n báyìí òun làárọ̀ fàájì sí kó lè bá tètè gbọ́ láti mọ tí ó ṣe. Ipa tí àwọn nǹkan ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ní lórí iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì ààbò àti ètò ìnáwó ìyẹn fún iléeṣẹ́ IBEDC torí pé wọ́n ní bí ilé bá kanlé tí iná bá jó yóò jájò ràn nígbà tí ọ̀bàyéjẹ́ bá wáyà ni wọ́n gé bòpò ni wọ́n wó lulẹ̀ láti gé kébù ṣe mọ̀ pé irú àdúgbò bẹ́ẹ̀ àgbègbè bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe iná má sí ó ṣeé ṣe gan kọ́ kò ní sí náà ni ààbò àti láwọn tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ lọ ba nǹkan jẹ́ wọ́n fẹ́ jí ẹ̀rọ amúnáwá wọ́n fẹ́ jí gbé ṣé àmọ́ pé àwọn tó yẹ ń ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ bíyẹn nìkan wà bí kan tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀bàyéjẹ́ lọ́wọ́ tó ń gé kébù tó fẹ́ gbé transformer lọ iná dé bá ń bẹ̀ ṣé àmọ́ pé ó ṣeé ṣe kó mẹ́mi lọ ààbò tàbí bóyá àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ IBEDC wọ́n tẹ̀ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ nírú àgbègbè bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé bí wọ́n ti gé nǹkan kan sílẹ̀ ó ṣeé ṣe kí nǹkan ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá wá gé wáyà tó gé kébù tó gbé transformer lọ
irú àgbègbè bẹ́ẹ̀ tí ò sí ná tó jẹ́ pé òkùnkùn bírímù ṣé wọ́n ti tán láti sanwó náà wọn bí irú àwọn àkóbá wo ló máa ń mú bá irú àwọn iléeṣẹ́ bẹ́ẹ̀ agágá iléeṣẹ́ bíi EDC ìjó tiẹ̀ lákòóbá kankan bí tó bá ní ẹni oníkan báyìí láti gbọ́kàn lórí. Okay, so as it is our tradition, today we also have a representative of the IBDC right here in the studio with us, talking about Mr. Jude. Good morning. Ẹ káàárọ̀ ará ilé o. Ẹ káàbọ̀, a kú ọdún o. Gbogbo ilé ń pẹ́ kú ṣẹ́ẹ̀lì. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gan. So last week we dealt a whole lot with what vandalism is. So today, let's just get right to it. So how do vandalism-driven outages and voltage instability actually affect IBDC's ability to maintain grid reliability? All right. Thank you very much. The truth is this: vandalism. People don't really understand the import of vandalism. First of all, the materials that have been vandalized they will be repaired, they will be replaced. That's the first cost. And then the second cost is, just like you mentioned, the nature of the electricity business, there is a stability that is maintained as supply is given. So at times when vandalism is done, depending on the load on that feeder, it can actually cause bigger damage. In fact, times past, when there's vandalism on the TCN infrastructure, the 330 infrastructure, it leads to grid collapse. So for us in IBDC, it's almost the same thing. At times, due to vandalism, we lose transformers. And now, you now find out that expenditure that is supposed to be used to further improve the network. Oh, we have broken poles here, we'll need to replace, or we have worn-out conductors here, we need to replace. We are now using such funds to effect repairs. So where we are supposed to be extending the network, we are going back to fix what has been damaged. So the truth is this: reliability of the network, reliability of supply is seriously hampered by vandalism. Okay, ẹ ṣé gan. Ṣẹ́rí, a máa sọ fún àwọn èèyàn pé àwọn tó máa ń lọ bà nǹkan jẹ́ pé òkè wọ́n fẹ́ jí nǹkan gbé, wọ́n fẹ́ jí wáyà gbé, wọ́n fẹ́ jí yẹn gbé. Lójú wọn, wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ nǹkan tó kọ̀ fẹ́ jí gbé nìkan ni nǹkan tó máa jẹ́ bí ìbàjẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ IBDC. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ò kí yan ni pé bá a ṣe ń tanná sí, ó ní bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ, tí gbogbo ẹ̀ ṣe ń dira wọn mú. Nísìnyí tó bá gé wáyà níbì kan, àgàgà tàbá obi tí ibi tó gé wáyà yẹn sí lórí fídà yẹn, nǹkan tá à ń pè ní fídà, bẹ́ẹ̀ bí láyìn ṣe lọ, àwọn kọ́sọ́mà tó wà níbẹ̀ wọ́n pọ̀ gan. Ó lè fa kí iná yẹn padà kó bà transformer jẹ́, kó tún bà nǹkan míì jẹ́. So kò ń ṣe wáyà tó gé yẹn nìkan ni nǹkan tó ti sọnù. Nísìnyí transformer tó bàjẹ́ yẹn, a tún máa wáwó láti máa fi tún ṣe. Owó tó wà ńlẹ̀, à ń òpó òkè o, níbo la ti rí òpó tí ó ti wó, ẹja lọ tún ṣe. Níbo la ti rí wáyà tó yẹ pé kò dá mọ́, ẹja lọ fi mí síbẹ̀. Nísìnyí tó bá ti pé àwọn èèyàn ti ń bà nǹkan jẹ́, kàkà lọ máa ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kí àfihàn náà kó máa lọ síwájú, a sì máa padà lọ sẹ́yìn lọ máa tún nǹkan ṣe. Ìyẹn á jẹ́ bí ìnáwó lẹ́ẹ̀mejì fún wa. So nǹkan tá a fi ń bẹ̀ àwọn èèyàn ni pé kó jọ kó bá máa mójútó àwọn irinṣẹ́ wa, àwọn wáyà àti àwọn òpó wa àti transformer. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣé gan. Okay, so now take us through the electrocution and fire risks, due to vandalism. How serious are they? And what are you doing to mitigate immediate risks, immediate dangers, and as well long-term implications? Thank you very much. Now, definitely the greatest risk to vandalism has always been the issue of loss of life. Now, the truth is this: at times when vandals take the actions, you find out that there are exposed conductors, there are now endangered. In fact, you find out maybe the conductor was caught in such a way that there towards the side there it's live. People don't know. In fact, there was an incident that happened in Oshun about 3 years ago. There was an act of vandalism. And then somebody who felt he was an experienced electrician said, okay, let me just move the conductor to the side, thinking it was a low voltage
conductor, not knowing it was high tension, 11 kV. And touching it, he lost his life. Somebody else saw it and was like, oh, this man is being, let me try. We lost 2 people there and then. So the truth be told, it is the biggest risk is the loss to life, which is irreplaceable. And then, apart from even the loss to life, the issue of, I tell people, the psychological damage, the loss of life is there. The families that have been affected. Then there are the trust issues. People now, what they just look at is, IBDC has done this, IBDC has done this. But it's just the act of some irresponsible and selfish-minded individuals. So the truth about vandalism is this. The loss is beyond the materials. At times, it leads to fatality, loss of life, which is irreparable. Torí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí táwọn kan kàn dé wọ́n dẹ̀ mú transformer wọ́n dẹ̀ gé wọ́n á ní wọ́n da ọ́ìlì ẹ̀ lọ wọ́n á ní wọ́n gé kébù síbi kan ẹ jẹ́ ká wo bí àwọn èèyàn wọ́n ṣe ń sọ ẹ̀mí wọn nù ǹjẹ́ àtúnṣe kankan ti ẹ̀ wá síbí. Ṣẹ́rí òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pé táwọn nǹkan ti àwọn oníbi ti ní lọ́kàn pé a fẹ́ lọ gé wáyà a fẹ́ lọ gé nǹkan nu transformer a fẹ́ gbé transformer lọ nǹkan táwọn wò ni pé nǹkan tá a máa jí gbé tá a máa lọ tà láti roll frown but nǹkan tí ò yé wọn ni pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ó ti ń fewúlẹ̀ fẹ́lòmíràn ìgbà míì o àwọn ló máa ń mú o bí àgbà tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n múná dé àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ ó pa wọ́n síbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà míì tó bá ti ṣe nǹkan tó ṣe tán a máa ní àwọn wáyà mi jẹ́ pé iná máa wà lórí ẹ̀ àgàgà tó bá jẹ́ iná high tension táwọn èèyàn ò ní mọ̀ àìgbọ́n igi gbàtà ti rí pé àwọn èèyàn kàn máa ń pè wáyà géńbí ẹ jẹ́ máa bá tèmi lọ wọn mọ̀ pé bí ibi tó ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn a ní nǹkan tá à ń pè ní circuit of bí iná ṣe ń conduct kò ní ìdá ti tẹ wáyà yẹn gangan mọ́lẹ̀ tí èèyàn bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ iná lè gbẹni náà àìmọ̀ ìgbà tá a ti rí tí èmi ti lọ bẹ́ẹ̀ and àwọn tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn máa mọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ IBC ti dé o wọ́n ti gbẹ̀mí bí o wọ́n ti pààyàn bí o ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé àṣìṣe àwọn kan ló fà tó fi ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay, we hear a whole lot when it comes to meter, bypass, and not just that. The we have been talking about the vandalizing of assets. Now, how does this impact IBEDC's revenue? Well, the sad truth is this: on the part of vandalism, let me start from before I get to the meters. Let's look at even the issue of vandalizing lines. As supply is being given steadily, it is being consumed steadily. As it's being consumed steadily, especially for those who have meters, revenue is coming in. So immediately there's an act of vandalism, supply is cut off, the losses begin immediately. People are no longer able to use electricity, and then we're making losses. That's on the larger scale. Now, even on the issue of meters, people feel, my meter is consuming too much, I have to look for a way around it. And the next thing they decide to tamper with the meter. And then they deceive themselves by saying the meters were running too fast, so I've done something to make the meter run slow or run normal. And I'm wondering, what do you mean by meter running fast, meter running slow? It's all about your consumption. And then at the end of the day, it impacts us negatively. We are not able to make revenue to meet up for the cost of electricity we have acquired, and then to even make extra money that will help us to invest further in the business so that people can enjoy our services better. So it's a terrible thing to us, and it's even a terrible loss to the customers too. Kó tó di wípé màá béèrè lọ́wọ́ àlejò wa ẹ jẹ́ ká délé agbára torí wọ́n ní ìpolówó ọjà báyìí òun náà làgùn mọ̀ wò kí ni iléeṣẹ́ IBEDC kí ló ní fún wa láàrin yà ń bọ̀. Look, what you do there? I want. You won't do it. Say you don't forget what happened to your friend when climbed the electricity pole last week. Nothing dey happen. Nobody that don't do this job. Even self life na part of my body. Even life no dey. Hey, something fit happen. And you dey play with fire. You say one burn like small fish. Oh yeah, come down now. Oh, Baba, why this na bad business? I say come down. If anything happen to your light, go call IBEDC. Make them fix it for you. No be this kangaroo go come fix am. See, I go report you to police. Oh yeah, carry on a ladder, come back for here.
Baba Wire. Na true you talk, oh. My people, life no get duplicate. Stay away from all electrical installations, cables, substations, and all transformers. Do not build under power lines. Do not ask non-IBEDC technicians to reconnect, maintain, or repair any electrical faults. Stay away from snapped wires, falling poles, or sagging wires. We advise you build at least 20 feet or 5.5 meters away from ẹ káàbọ̀ padà ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé òun náà ló ń dé sójúmọ́ máwòrán yín láti ilé akéde lórí ìta àti Ìbàṣọ̀run l'Íbàdàn àlejò wa ọ̀gbẹ́ni ọgbọ̀n fún àwọn sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọba yìí jẹ́ wọ̀nyí ṣe mọ̀ pé nǹkan tó bá kanlẹ̀ yóò kàn bá lé ilé kí ìyàwó àkóbá wo òun ló mú bá lè ṣe IBEDC pẹ̀lú gbogbo ohun tí wọ́n ṣe kí wá ṣe wípé agékébù nìkan àwọn míì ò wò wípé mítà prepaid ó máa jowó jù jẹ́ ń dọ́gbọ́n sí i irú àwọn àkóbá wo ló ń mú bá ètò ọrọ̀ ajé iléeṣẹ́ IBEDC. ẹ ṣeun ṣẹ́rí nígbà tí àwọn tó máa ń bà nǹkan jẹ́ ṣẹ́rí tí nǹkan bá ń lọ bó ṣe yẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́wọ́ bó ṣe ń lọ ni àwọn èèyàn ń lo náà sí bó ṣe ń lo náà sí bí àwọn tó ti ra credit sórí mítà bí náà yẹn ṣe ń lọ à ń pa owó wọlé tó bóyá yẹn bá tẹ̀ wọlé báyìí àárí ó fi ṣe nǹkan tó yẹ ká rí ṣe bọ́ tá bá lọ ba nǹkan jẹ́ lọ́wọ́ tí wọ́n ti mú náà yẹn lọ ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dá gbèsè lẹ̀ fún IBEDC àwọn míì tún máa wò ó pé mítà ń sáré àwọn máa ń bèèrè lọ́wọ́ wọn mítà ò lẹ́sẹ̀ tó fi ń sáré bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo náà sí ni mítà ń kaná sí. mi ti ẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni pé kí ló lè mọ́ mú mítà sáré. ṣe rí ìgbà míì àwọn ọmọ àwọn á ń lé wọ́n máa tan bọ́ọ̀bù ilẹ̀ wọ́n máa tan AC ilẹ̀ wọ́n máa lo hot plate wọ́n máa lo iron oríṣiríṣi nísìnyí wọ́n á sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ nílé tẹ́ ẹ ń lò nísìnyí ó ní iron àmì gbogbo iron tá a máa ń rìn yẹn tó ń pè ní dry iron 1000 watts àwọn tó máa ń lo omi steam iron 2500 2000 watts wọ́n máa ń lo náà gan nísìnyí àti rí àwọn tó ti ń ṣe iron tó yẹ pé 250 watts ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé táwọn mẹ́rin bá ń lo iron kékeré yẹn ó dàbí fẹ́ni kan lo iron ńlá tẹ́lẹ̀ so gbogbo àwọn báyìí láti sọ pé kọ́ mọ̀ nǹkan tó ń lò nù ilé èmi máa sọ pé a fẹ́ lo hot plate láti fi ṣẹ̀wà ìyẹn ló máa jẹ́ kó yá bí iná bó ṣe ń tan náà rẹ́ẹ̀dì yẹn electricity ló ń lò iná ló ń lọ yẹn so a máa bẹ àwọn èèyàn torí yẹn ẹni máa gbé máa bá yín ṣe nǹkan sí mítà yín tí ò ní jẹ́ kó máa sáré ẹ jọ ṣe rí ìgbọ́n tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ̀ ń dá gbèsè síra yín lọ́rùn ni ẹ̀ ń dá gbèsè sí wa lọ́rùn bọ́ tá a bá dẹ̀ mú ẹni náà tó ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ owó tó máa san pọ̀ o fáìnì 100,000 fáìnì 200,000 àti owó náà tẹ́ ẹ jẹ kò yẹn kí wàá ní àǹfààní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yẹn so a máa ń bẹ àwọn èèyàn pé kẹ́ jọ kọ́ bá mójútó àwọn nǹkan tí àwọn ará àdúgbò wọn ń ṣe and then lára nígbà vandalism yìí ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò ń ṣe gbogbo àwọn tó lọ́ máa lọ ń já gbogbo àwọn tó ń bà nǹkan jẹ́ lọ́ni lọ́kàn láti bà nǹkan jẹ́ àgàgà àsìkò tá a wà yìí àsìkò ọdún táwọn kan máa ti lọ mọtí tó ti máa lọ ṣe fàájì tójú máa ti pọ́n bó ṣe ń wa mọ́tò lọ wọ́n máa kọlu òpó wọ́n máa bà nǹkan jẹ́. wọ́n ṣẹ̀ wá ní tó bá ti mọtí mọ́ wọkọ̀ bó bá wá fẹ́ wọkọ̀ mọ́ mọtí. ẹ ṣeun bọ̀ lásìkò tá a wà yìí la máa ń bẹ àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ tẹ bá ti rí pé ẹ ti mọtí ẹ má wá mọ́tò àìmọye lánàá gan sef a ṣe láwọn tó ṣe tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ níwájú ọ́fíìsì wa ní ọjọ́ ń bẹ́ẹ̀ lánàá so vandalism kì í ṣe pé ohun wà láti lọ bà nǹkan jẹ́ ìgbà míì àwọn míì tó bá kẹ́rù sí mọ́tò wọ́n máa kẹ́rù yẹn máa ga sókè tó bá ń kọjá wọ́n máa fa òpó wálẹ̀ so kò ń ṣe pé gbogbo àwọn tó máa ń bà nǹkan jẹ́ lọ́ni lọ́kàn láti bà nǹkan jẹ́ but ìwà ìbàṣẹ̀jẹ́ tó ń ṣe yẹn ló máa ń fa wàhálà vandalism fún wa. Okay, so now the NERC often has strict performance targets, which of course is binding on IBEDC. Now, when we have vandalism, of course IBEDC is affected. And we know that the NERC has some sort of penalties that actually follow when you're not able to meet a target. So how do you handle this? In fact, it's a major issue because the service level agreements we have, especially for our band is, there's a certain amount of hours of supply they must have 20 per band month A. On the average. 20 per day and on the average. So today you can do 24. Oh, maybe there was an issue and there was a fault, so we did 19 the other day. It adds up. But when you now have these consistent acts of vandalism on those band A feeders, we are unable to meet service level agreements and there will be penalties. NEC is not going to listen to
there were vandals, or there was an accident, we are going to pay. So it's a double loss. We didn't make revenue, and then at the same time, we are going to pay a penalty. So it's very painful. And that is why we appeal to people to please collaborate with us, work with us, especially in this period of festivities, where some people will go, they get drunk. So not all acts of vandalism are based on malicious intent to make away with our infrastructure. But some people are drunk, and they go driving, and they go knock down poles. Or some people are just being careless. When they are piling loads on their trucks, especially all these people are long-distance trucks, they pile some loads so high, and then when they are passing some of our infrastructure, it cuts the wires, or it makes the wires to bridge, and then there's a spark, and then it affects transformers. We've seen a lot of this. So all these careless acts contribute to putting problems on us, and where it affects band A's and we're unable to meet level agreement, we are now made to pay double jeopardy. Ó ní báńdì tí àwọn oníbàárà yín wà bí wákàtí mélòó ló yẹ kí ìpele àkọ́kọ́ kó fi nínú àti tó tẹ̀lé tó bá wá ṣẹlẹ̀ wípé bóyá àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ́n kàn ṣe nǹkan kan sọ̀rọ̀ náà ẹ̀lẹ́ńtíríkì tàbí ohun tó múná wá fún wọn ǹjẹ́ òfin kan wà tó mú yín wípé ó ní iye iná tó yẹ kán ní wákàtí. Bẹ́ẹ̀ni àgàgà àwọn tó wà ní band A ó ní ìwé tó ti kọ sílẹ̀ pé ìdímùta ní pé ó kéré jù wọ́n láti rí iná bíi wákàtí 20 lójúmọ́. So tó bá wò lóṣù pé iná tẹ fún wọn yóò tó àwọn NEC tó jẹ́ àwọn mójútó wa wọ́n máa fún wa ní iye tá a máa san bí gbèsè pé òkè o ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe dá ọ padà. ṣàlàyé fún wọn wípé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n wá o. Wọn ò fẹ́ fetí gbọ́ láti mójútó àwọn nǹkan wa ìkọ́ta fún gbé àwọn èèyàn ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ tẹ bá rí àwọn tó fẹ́ bá nǹkan jẹ́ ẹ já mú wọn dání àwọn tá a bá rí àwọn tó ń ṣe nǹkan tí ẹ̀kọ́ ṣe gbà míì àwọn míì gan ṣe nǹkan tó máa ṣe ni pé wọ́n ní pé wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ òpó kẹ́ tó mọ̀ ó máa affect foundation kẹ́ tó mọ̀ àwọn míì ní pé wọ́n lè sọ pé wọ́n ń gbẹ́ gọ́tà àwọn míì ní pé wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ tó fẹ́ àǹkẹ́ tó mọ̀ òpó máa wó ó máa bà nǹkan jẹ́ so kò ń ṣe gbogbo àwọn tó máa ń bà nǹkan jẹ́ lọ́ni lọ́kàn ni pé a fẹ́ lọ jí nǹkan gbé ni but ìwà àbàjẹ́ tó ń wù yẹn ló máa jẹ́ kí ó bà nǹkan jẹ́ lọ́dọ̀ tiwa tó bá dẹ̀ bà nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn à ní lè fún àwọn èèyàn náà bó ṣe yẹ ká fún wọn ná tó bá dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó máa di gbèsè méjì lọ́wọ́ lọ́rùn àríná tà ká pawó wọlé pẹ̀lú ẹ̀ náà a sì jẹ́ gbèsè tá a máa sanwó fún àwọn tó yẹ kí àfún náà bó ṣe yẹ so wàhálà tá a ní. torí àkókò wa ǹjẹ́ òfin kan tiẹ̀ wà tó de àwọn èèyàn wọ̀nyí tàbí tó jẹ́ pé tẹ́ bá gbá wọn mú ṣe é níbi tẹ́ máa mú wọn lọ àbẹ́kàn fi wọ́n lẹ̀ pé àfihàn lẹ̀ lọ́nà lọ́wọ́ ẹ máa lọ. rárá o òfin wà ńlẹ̀ àìmọye àwọn tó jẹ́ kí a ti mú tá a ti bá wọn fa ẹjọ́ àwọn míì ọ̀rọ̀ wọn wà nílé ẹjọ́ àwọn míì tí wọ́n ti dájọ́ wọ́n dẹ̀ ti sọ pé òkè báyìí lè máa san fún NEPA àwọn míì tó bá ti mú nǹkan tó wà ní pé kò ń ṣe gbogbo la fẹ́ máa fa ẹjọ́ tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ àá jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan báyìí ló bàjẹ́ o ẹ̀yin láti túnṣe iye iná báyìí ló yẹ ká ti tà tá a rí tà ẹ̀yin láti sanwó fún àá dẹ̀ bára wa sọ àwọn dẹ̀ máa san àdéhùn bá wọn fa wàhálà àwọn míì wọ́n máa ń fàkíkọ́rí pé o a ò gbà ẹja mú lọ sílé ẹjọ́ àdé máa ń bá wọn fà lọ sílé ẹjọ́ tọ́ba débà tí bá wọn fà inú wa dùn pé àwọn jọ́ọ̀jì máa ń bá a sọ pé òkè o ìtẹ́ ẹ ṣe yìí ẹ rò pé ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí àìmọye àwọn èèyàn tẹ́ pé ẹ ti kó wọn sínú wàhálà tọ́ọ̀rì náà lò tí nǹkan bàjẹ́ lé wọn lọ́rùn so inú wa dùn pé àwọn ilé ẹjọ́ máa ń bá dájọ́ bó ṣe yẹ. Okay, Mr. Egwabo, vandalism has often been attributed to thriving scrap and illegal technician networks. Now, what enforcement or tracking measures are needed to dismantle these networks? Well, the truth be told, it's been an uphill task, and the issue is this. Once the vandals can get away from the scene and get these things to people who sell, it's difficult to identify and know this is actually yours. So the thing is, we are appealing to people, especially those who sell electrical materials. They need to put on the morality cap and say, we will not purchase items from people who cannot really explain the source. Someone comes to you and says, I have conductors to sell, I have wires to sell, I have transformer parts to sell. You have to ask, what is your source? Where did you purchase it from? It's an issue of receiver of stolen goods. It's not like phones that can be tracked easily, but there are measures we are putting in place.
We are also working with security agencies. And at least we know we've had some conscientious dealers who have reported shady people, especially those who come and want to sell at a giveaway price. So they just play along and then they notify the police or they notify us. But the truth be told, it's actually an uphill task, because most of the time what they do is when they vandalize, they melt down for scrap metal and use for other things. Okay. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin oníbàárà wa, a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún bẹ́ ṣe tí ń bá wa lọ fún gbogbo ọdún tó ti ń lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé pẹ̀lú gbogbo àti pé a ṣe bó ṣe yẹ, a ṣe bó ṣe tẹ́yìn lọ́rùn, ẹ ṣì wà lọ́dọ̀ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa náà o, a fọwọ́lẹ̀, à ń tiraka láti ṣe bó ṣe yẹ. A dẹ̀ fẹ́ bẹ́yìn pé ẹ jọ̀ọ́ lásìkò ọdún tá a wà yìí, ẹ bá a máa mójútó àwọn nǹkan. Ó láwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ mọtí ni o, wọ́n ti lọ ṣe fàájì ni o, wọ́n kọ lùpọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ wọn lọ. Ẹ mú wọn dání, ẹ lè pe àwọn ọlọ́pàá àbí kẹ́ ẹ pè wá ká sáré dá sí ká bá wọn sọ̀rọ̀, torí pé kàkà bẹ́ẹ̀ ó máa fà wàhálà díẹ̀ fún yín, ó dẹ̀ máa fà wàhálà fún wa. Ẹ ṣeun. Okay, you've heard it. You've heard it. The reality is that protecting power infrastructure is a collective responsibility. So let's all join hands together and protect this infrastructure so that they can serve us better. IBDC gets to thrive, and you as customers get the satisfaction you actually deserve. Thank you very much for joining us on the program IBDC Light Up Imole right here on BCOS Television. We'll see you next time. Bye-bye. Irinṣẹ́ ẹ̀lẹ́tíríkì tó wà ní àdúgbò wa, torí wípé tá bá ní kòkànlé ó lè já sí ibòmíì. Ká sì rí dájú pé à ń sanwó náà wà déédéé. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa fún tèmi. Ẹ ṣeun gan ni. Tẹ́ ẹ wá o. Thank you very much. Ẹ ṣe coming. Ọjọ́ méje ní láti máa pàdé. Ìyẹn lórí ètò IBEDC Light Up Ìmọ́lẹ̀ dé. Ó dìgbà kan náà.